Hi children, welcome to DP Kids Grade 2 English Lessons. දුර පුතාලා හැමෝම DP Kids නාලිකාව මගින් ඉදිරිපත් කරන දෙක වසර ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාව සඳහා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පුංචි දුවේ පුතේ අදත් අපිට උදව් කරන වැදගත් පුද්ගලයෙක් ගැන ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. Today also we are going to learn about a very important person that who help us. Okay, first of all, I will ask you, who love to eat buns? Bunnies කන්න කවුද කැමති? කිටියක් දෙකම උස්සනවා. කිටි නම් bunnies කන්න කැමති. කිටිට පේනවාද අපේ පුංචි දුර පුතාලා bunnies කන්න කැමතිද කියලා? ඔව් ගොඩක් අය ඉන්නව නේද කිටි? Who loves to eat cake? කේක් කන්න කැමති කවුද? කිටි කේක් කන්නත් කැමති. පුංචි දුර පුතාලා කේක්, bunnies, patties නේද කිටි? ඒ වගේ පුංචි කෑම කන්න ගොඩක් කැමති නේ. ඉතින් මේවා හදන්නේ කවුද? Who makes all these things? Buns, cakes, patties and rolls? කවුද මේවා හදන්නේ කිටි? The baker. අපේ බේකරියේ ඉන්න මුදලාලි තමයි මේවා හදන්නේ. පාන් මාමා කියලා අපි කියන්නේ. So this is the one. The baker used to make all these things. So we'll learn about the baker today. Now today we're going to learn about the baker. What does the baker do? Where does the baker work? And what does he use? We බලමු අපේ පාන් මාමා නැත්නම් අපේ බේකරියේ වැඩ කරන මුදලාලි මොනවද කරන්න කියලා. What does he do? What does the baker do? Preparing and measuring ingredients. පාන් හදන්න, bunnies හදන්න, cake හදන්න ඒ ප්‍රමාණයෙන් ඒ දේවල් දාන්න ඕනේ. නේද කිටි? ඒවා හොඳින් මිශ්‍ර කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් සීනි වැඩි වුණොත්, ලුණු වැඩි වුණොත් අපිට මුකුත් කන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා තමයි හරි ප්‍රමාණය දන්නේ. So he will use butter, eggs, milk, sugar, flour, salt and make things. So he has to prepare and measure ingredients. What else does he do? Mixing dough. පාන් හදන්න අපි මිශ්‍රණයක් හදා ගන්නවා. This is called a dough. A mixing dough. Patties හදන්න අපි තව මිශ්‍රණයක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ මිශ්‍රණය මෙයා හොඳින් හදලා පදම් කරගන්න ඕනේ. So he makes the dough. Then shaping bread and pastries. Now when he makes buns and pastries, he uses to draw some patterns. There is a way of making things. Bunnies, patties හැදුවම ඒකට මොකක් හරි කිටි මෝස්තරයක් දානවා. Either he will use a fork or a spoon or a knife. හැන්දකින්, ගෑරප්පුවකින් නැත්නම් පිහියකින් මෙයා මේ මෝස්තරේ දානවා. Then when it's baked, it gives a nice look. ඒක පුලුස්ලා ආවට පස්සේ හොඳ ලස්සන හැඩයක් දෙනවා. So he is shaping bread and pastries. Then next, baking items in the oven. So he has to put this in the oven after shaping the things. මේ පාන් මාමා කරන්නේ පාන් ටික ඔක්කොම අර පාන් පෝරුණුට දානවා. ඒවා හොඳින් පුලුස්සලා තමයි ආපහු එළියට ගන්නේ. Then creating new recipes. ඒ වගේම අලුත් දේවලුත් මෙයා හදන්න උත්සාහ කරනවා. නේද කිටි? With jam,
with cashew nuts, kaju dala, jam dala, ne, seeni dala. So he tries new recipes and gives us. Then interacting with customers. ඒ වගේම අපි ආවහම කඩේට නැත්තම් බේකරියට අපිට අවශ්‍ය දේවල් එයා හොඳින් තෝරලා දෙනවා. So he interacts with customers. Then where does the baker work? මෙයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? I told you. He works in a bakery. Can you see the bakery? There are lots of things to buy. Buns, cupcakes, pastries, garlic bread. So you can buy so many things. There's a variety of bakery items. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කිටි. මේවා හරිම රසයි. So he works in a bakery. What does he use? යා මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? He needs an oven. He needs an oven. දර පෝරුණුවක් ඕනේ. ඒ වගේම පුංචි දුල පුතාලගේ සමහර ගෙවල් වලත් ඇති මේ උදුන. So he uses both. So he uses oven to bake things. Then what else? He needs a measuring cup and measuring spoons. කොච්චර මිලිලිටර් ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕනද? කොච්චර තේ හැඳි මේස හැඳි ප්‍රමාණවල් දාන්න ඕනද? මේ ආහාරය පිස ගන්න. Then next there should be a blender. එක එක දේවල් අපි මිශ්‍ර කරගන්න බ්ලෙන්ඩර් එකක් පාවිච්චි කරනවා. So the baker needs a blender to mix things. සමහර දේවල් මිශ්‍ර කරන්න. Then the speed mixture. ගොඩක් වෙලාවට කේක් හදන වෙලාවට මේ මික්ස්චර් එක පාවිච්චි කරනවා. A speed mixture. Then we need a weighing scale. බර මනින උපකරණය. ග්‍රෑම් 250ද? ග්‍රෑම් 500ද? ග්‍රෑම් 150ද කියලා මෙතනින් මැනලා තමයි එයා මිශ්‍ර කරන්නේ. This is a weighing scale to weigh things in grams. Then we have the rolling pin. You make the dough and you have to roll it. So this is called the rolling pin. Then the scissors to cut things. කතුරත් එයාට උමනා වෙනවා. Then the mixing bowls. ලොකු භාජන උමනා වෙනවා මේ මිශ්‍රණ හදන්න. So this is called a mixing bowl. Then we have the grater. When you need to grate things like carrots, potatoes, cabbages, you need the grater. Grater එකක් පාවිච්චි කරනවා හීනියට මොනවා හරි ලියා ගන්න ඕන නම්. So then you use the knife to cut. The baker use the knife to cut. පිහියක් උමනා වෙනවා එක එක දේවල් කපන්න. Then we have the egg beater. බිත්තර හොඳින් ගසා ගන්න ඕනේ. So you need a egg beater to beat the eggs. So this is called the egg beater. Then we have the wooden spoon, patta, lee handa, kitty, api pavichi කරනවා මේ මිශ්‍රණ අනන්න. Then cookie cutters. Now you would have eaten different shapes of cookies, biscuits. Biscuit හදනකොට නේද කිටි? එක එක જાතියින් තරු බිස්කට් තියෙනවා. එතකොට ටෙඩි බෙයා වගේ බිස්කට් තියෙනවා. then මල් වගේ බිස්කට් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කපා ගන්න මේ cutters පාවිච්චි කරනවා. So he needs cookie cutters to cut the cookies and biscuits. Then we have timer. කොච්චර වෙලාවක් මේක පෝරණුවේ තියන්න ඕනේද?
කොච්චර වෙලාවක් මේක උදුනේ තියන්න ඕනේද කියන බලන්න එයා වෙලාව පාවිච්චි කරනවා. The timer. Then again, baking trays. දැන් එක cake එහෙම එක හැඩය ගන්නවා නේද කිටි? There are some squares. Then there are some cakes as circles. And you have seen cupcakes. ඉතින් මේවට එයා වෙනම බඳුන් පාවිච්චි කරනවා. So those are called baking trays. Then cooking gloves. මෙයා මේ හැමදේම කරන්නේ මේවා අතින් අල්ලන්න ඕන හින්දා හරිම පිරිසිදුවට. So he uses gloves, cooking gloves. Then baker hat. එයා තොප්පියක් පාවිච්චි කරනවා. එයයි කිටි. කෙස් හැලෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මෙයා මේවා හොඳින් පිරිසිදුව තමයි හදන්නේ. And always he has a apron. Apron එකකුත් මෙයා අඳිනවා. So these are the things that the baker uses to make nice tasty things. So next we'll have a nice picture to color. අපි ඊළඟ ක්‍රියාකාරම හැටියට පාට කරන දෙයක් කරමු නේද කිටි? Kitty, come closer. We have a nice picture of the baker to color. මේ බලන්න. බේකරි මුදලාලිගේ ලස්සන පින්තූරයක් තියෙනවා අපිට පාට කරන්න. එයා ගාව තියෙනවා ලස්සන ගොඩාක් රස දේවල්. කිටි, අපි මේ පින්තූරේ ලස්සනට පාට කරමු. කිටි කැමති නේද මේ පින්තූරේ පාට කරන්න? අපි පුංචි දුර පුතාලත් හරිය කැමති පින්තූර පාට කරන්න. So we'll start from the baker and color. So we'll have yellow to his face. Black on his hair. Then the hat will keep as it's white. Baker's hat is white in color. So then he's having apron as well. So I'll put in dark green the apron. Okay, so these are cupcakes. These are cupcakes. These are buns. There is a nice cake.
here you will have some cookies in different colors. And here we have bread. And this is the showcase. We color it in dark blue. Right, so we have colored a nice baker's picture. මෙන්න bakery මුදලාලිගේ bakery ලස්සන පින්තූරයක් අපි පාට කළා. So we can color a nice picture like this. Now next, I'm going to check. We have learnt about a lot of people. අපි දැන් ගොඩක් අපිට උදව් කරන අය ගැන ඉගෙන ගත්තා. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන් ඔයගොල්ලන්ට මතකද? So in our next activity, I am going to see whether you all can remember the places where these people worked. Yes, children. Now let's have a look on this. I have taught you a lot of people who help us. Kitty, මං ගොඩක් අපිට උදව් කරන අය ගැන ඉගෙනුවා. And they are working places. ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන තැනුත් මං වෙන වෙනම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නා. දැන් අපි බලමු පුංචි දූල පුතාලට මතකද කියලා මේ අය වැඩ කරපු තැන්. කිටිට මතකද? අපි මතක් කරලා බලමු නේද කිටි? So the people are at the top. Here we have the baker. Then we have the policeman. We have the postman here. And next is the mason, the builder. Now, the places are at the bottom. Here we have the post office. Then we have the bakery. And there is a house here. And also the police station. Now, where these people work, can you all remember? If I check on the first one, the baker, did he work in a post office? No. Then, did he work in the bakery? Yes, he worked in a bakery. The baker works in a bakery. Okay. Then the next person is the policeman. Did the policeman work in the post office? Did he work in a post office, Kitty? No. Did he work in a site where a house is building? No. Then did he work in a police station? Yes, the policeman works in a police station. Right. As the third person here, we have the postman, Liumbedanna. Where did he work? If I check on the first picture, it says the post office. Did the postman work in a post office? Yes, Kitty is correct.
The postman worked in a post office. He works in a post office. Then the mason, the builder. Where does he work? Post office? He would have built the post office. He would have built the post office. Then the bakery? No. On a site? Yes. The mason works in a site. So the baker works in a bakery, the policeman works in a police station, the postman works in a post office, and the mason works in a site or a building. Good children. Y'all can remember. Punchi dula putalata matakai. We'll check on another 4. The electrician, the farmer, and the next is the teacher, and there we have the doctor and the nurse. ඔන්න කිටි තව 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. Where do they work? Now here I have a school at the bottom. Then a person who is working with electric wires. Then this is the hospital. And here we have a farm. So we'll check on the people again. Electrician. Electrician works in a school? Yes. Right? He would have been working in a school. Yes. Here? Yes. There's a picture shows that an electrician works with wires and all. So he belongs to there. He belongs to that place. Farmer. Does a farmer works in a school? ගොවියා වැඩ කරන්න පාසලේද කිටි? නෑ. Does a farmer works in a hospital? No. Does a farmer works in a farm? Yes. The farmer works in a farm. As the third person, the teacher is there. Where does a teacher works? Will she work in a school? Teacher works in a school? Yes. The teacher works in a school. And we have the doctor and the nurse there. Where do they work? We have a hospital here. So here we go. The doctor and the nurse works in a hospital. So the electrician works in a factory or an office. Then the farmer works in a farm, the teacher works in a school, and the doctor and nurse works in a hospital. So we did this activity very well. දැන් අපිට ආයි මතක් වුණා මේගොල්ලෝ වැඩ කරන තැන් මොනවද කියලා. නේද කිටි? We have come to an end of the theme, Kitty, the people who help us. We learned a lot of things about people, where do they work. එහෙම නේද කිටි? අපි මේ හැමෝ ගැනම ඉගෙන ගත්තා. කොහෙද ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ සහ ඒගොල්ලෝ මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. We learned a lot of things about these people, where they work, and what do they do, and the things that they use. So these people are very important to our lives. මේ හැම කෙනාම අපේ ජීවිතවලට හරිම වැදගත්. මීටත් වඩා තව කට්ටිය ඉන්නවා නේද කිටි? So there are a lot of people. I taught only a few for you. So keep in mind, these people are very important to our life. So we'll meet again with a new theme. Kitty, අපි අලුත් තේමාවක් අරගෙන ආයි දූල පුතාලා හමු වෙනෙමු. එතකන් අපි දූල පුතාලට පරිස්සමින් ඉන්න කිමු නේද කිටි? So children, take care and bye bye.